안녕하십니까. 글로벌 모니터 안근모입니다. 미국 연방준비제도가 예상대로 금리를 동결했습니다. 트럼프 행정부 관세 인상 계획을 반영해서 인플레이션 전망을 높여 잡으면서도 올해 두 차례 금리 인하 전망은 그대로 유지했습니다. FOMC는 성명서에서 고용과 인플레이션 목표를 달성하는 데 미치는 리스크들이 대체로 균형을 이루고 있다고 했던 기존의 판단을 삭제했습니다. 성명서는 대신 경제 전망을 둘러싼 불확실성이 증가했다고 진단했습니다. 고용에 미치는 하방 위험이 더 큰지, 인플레이션 전망에 가해지는 상방 리스크가 더 심각한지 현재로서는 저울질이 안 된다는 의미를 내포합니다. 제롬 파월 미 연준 의장은 기자회견에서 신호와 잡음을 구분하는 데 초점을 맞추겠다고 말하면서 서두를 필요가 없다, 더 나은 명확성을 기다릴 좋은 위치에 있다고 밝혔습니다. 파월 의장은 장기 기대 인플레이션은 대부분 잘 고정돼 있다면서 관세로 인한 인플레이션 상승은 일시적이라는 것이 기본 전망이라고 말했습니다. FOMC 위원들이 제시한 올해 말 인플레이션 예상치는 석 달 전에 비해서 0.2%포인트 상향됐습니다. 근원 인플레이션 전망은 0.3%포인트 높여졌습니다. 그럼에도 불구하고 금리를 두 차례 내리는 계획을 그대로 유지했으니까 실질 기준으로는 올 연말 점도표 금리를 20bp 내지 30bp 인하한 꼴이 됩니다. 그렇게 해도 내년 이후 인플레이션은 당초 예상했던 하락 추세로 돌아간다는 게 이번 FOMC 위원들이 업데이트한 경제 전망입니다. 성장률이 당초 예상했던 것보다 낮아져서 물가 압력을 좀 상쇄해 줄 거라고 보는 게 한 가지 근거입니다. 다만 올해 금리를 내내 동결해야 한다고 제시한 위원이 4명 있었고 한 번만 내려야 한다고 본 위원도 4명 있었습니다. 컨센서스보다 매파적인 점도표를 제시한 경우가 전체 19명 위원의 절반에 가까울 정도로 많았던 겁니다. 그럼 파월 의장의 기자회견 주요 장면을 보시겠습니다. Looking ahead, the new administration is in the process of implementing significant policy changes in 4 distinct areas: trade, immigration, fiscal policy, and regulation. It is the net effect of these policy changes that will matter for the economy and for the path of monetary policy. While there have been recent developments in some of these areas, especially trade policy, uncertainty around the changes and their effects on the economic outlook is high. As we parse the incoming information, we're focused on separating the signal from the noise as the outlook evolves. As we say in our statement, in considering the extent and timing of additional adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. We do not need to be in a hurry to adjust our policy stance, and we are well positioned to wait for greater clarity. The median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.9% at the end of this year and 3.4% at the end of next year, unchanged from December. While these individual forecasts are always subject to uncertainty, as I noted, uncertainty today is unusually elevated. And of course, these projections are not a committee plan or a decision. At today's meeting, we also decided to slow the pace of decline in our balance sheet. Since we began balance sheet runoff, our securities holdings have declined by more than $2 trillion. While market indicators continue to suggest that the quantity of reserves remains abundant, we have seen some signs of increased tightness in money markets. Beginning in April, the monthly cap on Treasury redemptions will be lowered from $25 billion to $5 billion. Consistent with the committee's intention to hold primarily Treasury securities in the longer run, we are leaving the cap on agency securities unchanged. This action has no implications for our intended stance of monetary policy and should not affect the size of our balance sheet over the medium term. How much of the higher inflation forecast for this year is due to tariffs? And since the policy path remains the same, are you effectively reading this as a one-time price level shock? Some of it. The answer is clearly some of it. A good part of it is coming from tariffs, but we'll be working, and so will other forecasters, to try to find the best possible way to separate non-tariff inflation from tariff inflation. In terms of your sort of looking through question, too soon to say about that. As I've mentioned,
it can be the case that it's appropriate sometimes to look through inflation if it's going to go away quickly without action by us, if it's transitory. And that can be the case in the case of tariff inflation. I think that would depend on the tariff inflation moving through fairly quickly, and it would depend critically as well on inflation expectations being well anchored, longer-term inflation expectations being well anchored.